libarikiwe. Ya Mama Femina anawaalika siku ya posho kwake. Anasema kuna kitu ambacho amewaandalia. Saa 10 mufike hapo. Mama Femina invites everybody on Saturday, next Saturday. She's got something prepared for all of us. Na hapa tuna habari muhimu. And we do have some good news ambazo tulitaka kanisa lipate. That we want the church to know. Na hii utaiweka kwenye folder yako. Nafikiri umekuja na folder yako. If you have your folder, the blue and the pink folders that we have last Sunday, go put this piece of paper inside of it. Ndio maana kanisa imezinunua kwa sababu uwe na andika mafundisho ambayo tuko ndani. And that's why the church bought them, and so you can put all your information in there. And if you were not here last Sunday, kama uko hapo Jumapili kuna mafolder, inua mkono watakupatia hizo folder. Wala kwa Jumapili imepita. Kuna mtu ambaye hakuwa Jumapili ambaye okay, wanaweza kupatia. Yeah. Na hii ni kwa kila mshirika wa kanisa. And this is for everyone. Unless kama hauko mshirika au hauhitaji, lakini kama uko mshirika wa kanisa hili unahitaji. And if you're a member of this church, you need to get that folder. Hallelujah. Hallelujah. Na kuna habari ambazo mtumishi wa Mungu Jean Pierre amegawia watu wote kanisani. And then Jean Pierre distributed a piece of paper to everyone. Na kama hatujaanza mambo mengine tulitaka tuyapitie kwanza. And before I begin, I want us to go through it. Kwa sababu ni mambo muhimu ambayo kila Mkristo anapaswa kuyajua ndani ya kanisa hili. And these are very important things that all of us as Christians need to understand in this church. Maana baada ya hapa zinachungwa kwenye rekodi za kanisa. Because after we're done with all this, we'll keep it in our church records. So kwa hiyo inabidi mimi mwenyewe ndio nifanye hivi. And so I decided to do this way. Na ndiyo maana singezipatia secretary wa kanisa azifanye. That's why I decided to do myself and not give it to our secretary to do it. Ili kukuonesha umuhimu wa mambo haya ambayo nataka nikusomee. And just to show you how important these are. Na wakati ambapo utazikumbushwa usiseme mimi sikukuwa nazijua lakini nitaka mimi mwenyewe nizifanye. And so when we ask you, do you remember about what we talked about? I want you to remember it. So iko na Kiingereza na iko na Kiswahili. Yeah, there's two copies. There's one in English and one in Swahili. Kama uko na ya Kiswahili na unajua Kiswahili, good. Kama una Kiswahili lakini wamekupa ya Kiingereza, omba ya Kiingereza, zote mbili ziko. So if you're good in English, you can read the one in English. If you like Swahili, then you can read Swahili. Jina la Bwana libarikiwe. Praise God. Sasa angalia kwenye hizo karatasi zako. So now pay attention on that piece of paper. Mimi nitakuwa kwenye Kiswahili na mpenda atakuwa kwenye Kiingereza. Pastor will be speaking in English and I will be in Swahili and I will be speaking in English. Na hivi imechukua muda pia kuviandika. And it took time for him to write all this. Lakini kwa sababu ni muhimu hatuna shida yoyote ile. And because it is important, we don't have any problem. So vitu lazima unapaswa kufanya ndio hivi. Important information are this. Kwa kila Mkristo yote kanisani. And for all of us as members of this church. Kwanza unapaswa lazima ujithamini mwenyewe kama vile familia ya kanisa inavyokuthamini. You have to value yourself like the church family values you. Kama gisi tulivyozungumzia Jumapili. Like we talked about it last week. Wajulishe viongozi wa kanisa wakati wowote hutakuwepo kanisani. It's very important to always inform the church leadership whenever you will be absent from the church. Ili tujiepushe na mgongano wa program kanisani. So there's no we don't have to avoid conflict with church programs. Always check with leadership when planning. Uliza uongozi. Sorry. Samahani. Okay.
ili tujiepushe na mkongano wa programu kanisani. To avoid conflict with church programs. Uliza kwanza uongozi unapopanga sherehe ya kuzaliwa, kusherekea watoto au matukio kama hayo, haswa unapanga kualika kama unavyopanga kualika washirika wa kanisa. Always check with leadership when planning a birthday party, baby showers or similar events, especially when you're planning to invite church members. Kwa sababu unaweza kupanga mpango wakati ambapo kanisa pia iko na program kwa muda ule ule, unakuta kwamba mnagongana na inakuwa si vizuri. The reason we have that point there is because when you have your event, it's important because you might have it on a time that we have our own plans as a church. Vitu lazima ujue. So these things you must know. Unapaswa kujua kwamba hauchagui familia yako. You need to know that you don't choose your family. Ila Mungu ndiyo ukuchagulia. But God chooses one for you. So uko kanisani hapa kwa sababu Mungu amekuchagua uwe hapa. And you're here in this church because God chose you to be here. Na hii ni familia yako. And this is your own family. Huwezi jitegemea mwenyewe. And you cannot be independent. Ila unategemea Mungu na kanisa lake. But you dependent on God and his church. Jambo lingine, usifikirie au kudhani unajua yote. And also it's more, don't think or assume that you know everything. Uliza usipokuwa na uhakika. Ask when you're unsure. Ni jambo la muhimu pia. That's very important. Hatuhimizi haturuhusu utumizi wa pombe, sigara na madawa za kulevya hapa kanisani. We do not allow alcohol, cigarette and drug use in the church. Hivyo ndivyo ambavyo familia yetu inasimama. That's how the church works. Mahusiano ya kimila mahusiano ya kimwili kabla ya ndoa au kutoa mimba ni dhambi na makosa mbele ya Mungu. In a sexual relationship before marriage or abortion is wrong and punishable before God. Heshimu kiapo cha ndoa. Respect your marriage vows. Lazima upate kibali ya uongozi wa kanisa kabla ya kujiunga na kwaya. You must get approval from the church leadership before joining the choir. Majukumu ya kila mshirika wa kanisa. Church members' responsibilities. Kufanya kazi pamoja kama timu moja. Working together as one team. Mawasiliano na uongozi wako. Communicate with your leadership. Amini familia yako trust na kanisa na viongozi. Trust your church family and the leadership. Heshimu familia yako ya kanisa na uongozi. Respect your church family and leadership. Wajibu wa kanisa. Church responsibilities. Kukitokea tatizo kama kuzuiliwa kwenda kanisani, in case of crisis like a lockdown, viongozi wa kanisa watatupa mwelekeo na jinsi ya kufanya. The church leadership will guide the church on what to do. Kwa mfano, jinsi na wapi tutakutana kama kanisa. Where and when to meet as a church. Jambo lingine, the other point, ni mchungaji tu na uongozi wa kanisa ndio watamchagua kiongozi kanisani. Only the pastor and the church leadership can choose a leader in a church. Huduma ya watoto ni kanisa la kesho. A children ministry is tomorrow's church. Na hizo ndizo habari nilitaka uzijue. And those are the news I wanted everybody to get. Kama vile mshirika wa kanisa. As a church member here. Na nilisema ya kwamba kama uko na maulizo, and last Sunday I asked if you have any questions. Utauliza, unaruhusiwa kuuliza. You are allowed to ask. Kwa sababu tuko katika majifunzo. Because we are learning. Na Jumapili nawaza nimepata maswali mawili. Last Sunday I got 2 questions.
Na nitajaribu kuyajibu maswali hayo mawili. I'll try to answer those right now. Na nafikiri ya kwamba hiyo ndio itatusaidia siku ya leo. And that's going to help us today. Tukumbuke ya kwamba sisi ni familia ambalo linalokuwa. And we need to remember that we are a growing family. Na kwa hiyo tukiwa ni familia, tutaenda kwa pamoja. And as a family, we need to work together. Tutasaidiana jinsi tunaweza kusaidiana. We'll have to find out ways to help each other. Tutashauriana jinsi tunaweza kushauriana. We have to counsel each other. Na kukiwa kuna tatizo yoyote katikati yetu, and if we have any problem between us, mambo yetu tunayamaliza ndani ya familia. We have to deal with that within the family. Hatupeleki mambo yetu nje ya familia hii. We don't deal with the issues out of this family. Swali la kwanza ni hili. The first question is this. Imeandikwa kwa Kiingereza lakini nitajaribu kuisema kwa Kiswahili. It was written in English, but I'll try to read it in Swahili or translate it in Swahili. Inauliza ya kwamba ninaweza kujitoa aje kwenye maono yenye Mungu iko nayo juu yangu, na wakati ambapo kazi yangu inanichukua muda. Okay, swali ya kwanza nasema, how do I stick to the vision that God has for me and still I'm able to go after my career that demands a lot of time that takes away from God's vision? Huyu mtu anauliza swali. This person was asking a question. Na anahitaji kupata jibu. And he needs an answer. Huyu mtu ni mtu ambaye anaona ya kwamba muda unaenda sana kwenye kazi ambayo yuko najifunza. He feels like he's like other things that she's doing or he's doing is taking so much time. Na anaona ya kwamba hana muda kwa sababu ya kazi ya Mungu. And she feels like there's not enough time for God's work. Na ni kama vile iko na uoga kuona ya kwamba labda kazi yake ya binafsi itamchukua kumtoa kwenye maono ya Mungu. And she's scared that the other stuff that she does is taking so much time away from God. Nitakujibu hivi leo. And this is how I'm going to answer you today. Na kama utakuwa haukupata jibu kamili, utalipata katika somo ambalo tutakuwa tuko nalo mbele. And if you don't get the full answer, you will get it in the end. Na hivi ndivyo ambavyo nitalijibu. This is how I'm going to answer it. Ukielewa maono ya Mungu, if you understand the vision of God, kitu ambacho unaita kupoteza muda, the thing that you're talking about like wasting time, inakuwa ni una invest muda. It means that you're investing time on it. Na kazi ambayo uko nayo, but the work that you have, ama kazi ambayo unafikiri unapotezea yako muda, and the work that you feel like you're wasting so much time in, hiyo kazi inaweza kuwa ni mlango mkubwa ambayo ni ya vision ambayo uko nayo. The job or the thing you're doing could be a big door that God is planning to open other opportunities for you to serve. Kumbuka ya kwamba Musa mama yake alimlea. Remember that Moses, his mom raised him. Lakini mama yake alilipwa kwa sababu iko na mtunza mtoto wake mwenyewe. And his mom was being paid for raising his own son. Ilikuwa inawezekana mama yake kutunza Musa bila kulipwa. And the mother could have raised Moses without being paid. Kwa sababu ilikuwa ni mzigo wake kumtunza mtoto wake. Because as a mom, that's her responsibility. Lakini Mungu akafungua mlango. But God opened up doors. Akampatia kazi. And God gave him the job. Kwa mfalme. In the king's palace. Mimi nafikiri nisitumie microphone, tumie tu nani alitosha. Try that. Acha nijaribu tena. Musa, mama yake ya Musa akawa analipwa. And so Moses' mom was being paid.
na wakati ambapo ni wajibu wake kumtunza mtoto wake bila kulipwa. Even though that was her responsibility to take care of her baby. Na hiyo ilikuwa ni baraka ambayo Mungu alimfungulia. Yaani kitu ambacho ungefanya bure, Mungu anakuongezea, unalipwa maradufu. So God opened up doors so she can raise her own son and be paid. Na hiyo karia ambayo umesema ama kazi ambayo umeisema inaweza kuwa utalipwa juu ya karia, lakini pia na uko unafanya maono ya Mungu ndani ya hiyo karia. So the career that you're talking about could be an opening for you to get paid as you serve God. So hivyo ndivyo ambavyo nimeijibu hivyo. And that's how I answered the question. Na katika maono yetu ya kanisa kuna vitu vitatu ambavyo ni vya muhimu. And as a church vision we have 3 important things. Tuko na kitu ambacho kinaitwa kupeleka injili ya wokovu kwa mataifa yote. We have a thing that said to take the gospel to the whole world. Na jambo la pili linauzungumzia kwa sababu ya mabadiliko. And the other part talks about the change. Ambayo ni ushindi juu ya dhambi. And is defeating sin. Na jambo la tatu tunawasaidia wahitaji. And the third one is we help the needy. Inaweza kuwa ni wahitaji wa mwili. It could be physical needs. Inaweza kuwa ni wahitaji wa kichwa. It could be mental needs. Inaweza kuwa ni wahitaji wa kiroho. It could be spiritual needs. Labda katika hizo hatua tatu. And so in those 3 steps, unaweza ukajikuta ya kwamba maono yako yanaambatana na hizo vitu vitatu ambavyo ni maono ya kanisa. And if you look at all those 3 steps, your mission or your career can connect into that. Na hiyo ndiyo ambayo nimekuongezea tena. And so that's another part that I'm adding to you. Na kama bado ungali na swali utaniuliza tena. And still, if you still have some more questions, you can still ask. Na tutasaidiana. And we can help each other. Swali la pili nasema hivi. The second question was this. Katika neno moja. In one word. Ni nini mimi naweza kulinda ndani ya mafikiri yangu? What can I protect in my own thinking? Kuhusu maono ya kanisa. Concerning the vision of the church. Katika neno moja. In one word. Yani ni kama vile mpendwa aliona kwamba tumezungumzia mengi. It's like the brethren felt like we talked a lot about a lot of things. Lakini alitaka kujua jambo moja ambayo inaweza nikabaki nayo juu ya maono ni nini? And he wanted to know what's in one single word, what thing can he take out of all those things we talked about. Na hii swali ndilo ambalo tutalizungumzia siku ya leo zaidi. And this is what we're going to talk about more today. Na tusipomaliza tutaendelesha tena. And if we don't finish, we'll continue next week. Jibu langu ambalo nimelitoa ndio hili. And my answer for that question is this. Nilisema ya kwamba ukitaka kujua jambo moja tu ambao unaweza kuweka ndani ya kichwa chako. And so if there's anything you can take out of all this. Jibu linasema ya kwamba ujidhamini mwenyewe. The first thing that we talked about is like to value yourself first. Na umpende mchungaji wako. And then love your pastor. Nafikiri hii kila mtu atasema I know everybody's be like, what? Hii mbona haiko hivyo ndio kisi napasha kuwa. That's not what I was expecting. Ndio maana nilisema kwamba kuna vitu ambavyo unahitaji tujifunze pamoja. And so that's why I said there's some things we need to learn together. Ili tuvielewe. So we can understand them. Unajua unapojidhamini, you know, when you value yourself, unajitambua. You understand yourself. Unapojidhamini, when you value yourself, unajipenda. You love yourself. Unapojidhamini, when you value yourself, unathamini mwingine. You value others. Usipojipenda, if you don't love yourself, ukijichukia, if you hate yourself, huwezi kumpenda mtu mwingine. It's impossible to love others. Haiwezekani umpende mtu mwingine. You cannot love other people. Ni kama vile hao watu ambao wanajifungia bomu
It's like those people that, strap a bomb on their body. Tunaona kwenye TV huko Uarabuni. We see them on the TV in Middle East. Mtu anaitika wanamuoperate wanaweka bomu ndani yake. And somebody sacrifice themselves and say put a bomb inside. Alafu anaenda kwenye watu wako. And then he goes in like a big crowd. Anajua ya kwamba atakufa. And he knows he's going to die. Lakini anataka na wengine pia nao wakufe. But he wants other people to die also. Shida ni moja. The problem is amejikataa kwanza. The first thing, he doesn't like himself. Hajui thamani yake. He doesn't know his own value. Sasa hauwezi kuwa mtu hajui thamani yake ajue thamani yako. And there's no way you don't know your value and expect other people to know. Na hiyo ndiyo shida ambayo utakutana nayo. And that's the problem that you're going to have. Ndiyo maana nimekujibu ya kwamba utajidhamini mwenyewe. And that's why I answered that you need to value yourself. Na kisha umpende mchungaji wako. And then love your pastor. Na hii jibu nimelitoa si kusema ya kwamba nilitaka wewe unipende mimi. And I gave that answer not to say that I want you to love me. Unajua kufundisha na kuhubiri ni vitu viwili tofauti. There's the difference between teaching and preaching. Wakati ambapo unaanza kufundisha, when you start teaching, unapata upinzani mwingi kuzidia wakati uko na hubiri. You get a lot of opposition when you're teaching than when you're preaching. Lakini acha tuende pole pole. But let us go one step at a time. Tukiomba Roho Mtakatifu atusaidie. As we pray for the Holy Spirit to help us. Ili tupate kuelewa. So we can understand. Mnakumbuka Jumapili tulisema ya kwamba mtu anaweza kusikia. Remember last Sunday we said somebody can hear. Asielewe. And not understand. Lakini akazungumza. But then they say stuff. Mtu amesikia. You hear. Na akasema. And you just say. Lakini njia mzuri. But the best way. Mtu anapaswa kusikia. You need to hear. Unaelewa. Then try to digest. Baada ya kuelewa. And then after digesting it. Ndiyo unazungumza. Then you can say. Hapo utazungumza mambo ambayo yako sahihi. And at that time you say things that are truth. So kwa hiyo kama hautanisikia leo, so if you can understand, if you can hear me today, uniulize. Ask me later. Jina la Bwana libarikiwe. Praise God. Najua leo nitapata watu wachache. I know today I'll get a few answers. Jina la Bwana libarikiwe. Praise God. Watu wanaweza kupenda. People can love. Wanaweza wakapende size yako gisi ulivyo. Some people can like the way your size. Wanaweza wakapende rangi ambayo uko nayo. Some people can love your color. Wanaweza wakapende sauti yako. Some people can love your voice. Wanaweza wakapende vile vitu ambavyo umeshavifanya katika maisha. Some people can like the things you've done in life. Yaani mafanikio yako watu wanaweza wakayapenda. Some people can like your success. Watu wanaweza wakapende uweza na mamlaka ambayo uko nayo. Some people can like love your power. Watu wanaweza wakapende talanta ambayo uko nayo. Some people can like your talent. Watu wanaweza kapende huduma ambayo uko nayo. Some people can love your ministry. Watu wanaweza kapende maono ambayo uko nayo. Some people can love your vision. Watu wanaweza wakapende building ama kanisa kwenye mnakutanania. Some people can love the building that you meet for church service. Watu wanaweza kapende kwaya yenu. Some people can love your choir. Watu wanaweza kapende utaratibu ambao mko nao kanisani. Some people might like the program or how you conduct your church. Lakini watu wasikupende wewe mchungaji wa kanisa. But people might not love you as a pastor of that church. Jina la Bwana libarikiwe. Praise God. Unaona watu wamependa vitu vingi. People love a lot of things. Lakini wewe ambaye labda ni baba ama wewe ambaye ni mchungaji bado hawajakupenda. And as a pastor or as a dad, they don't like you. Sasa unaweza ukajidanganya ukafikiria kwamba niko na watu 5,000. And you can lie to yourself and say, if I have 5,000 people. Au niko na watoto wangu 6 ndani ya nyumba. Or I have 6 kids in the church. Hao watoto wangu 6 wote wananipenda. And you assume that all those 6 kids love you. Hapana. No. Watoto wanaweza kuwa ndani ya nyumba wanapenda mama yao. You can have kids in the house but they all love the mom and hawapendi baba. And they don't love dad. Au wanapenda baba. Or they love dad. Hawapendi mama. Or they don't like
the mom. Au wanapenda nyumba ambayo mnaishi ndani. Or maybe they just like the house. Na hawapendi wazazi wao. But they don't care about the parents. So inawezekana. So that's possible. Na hii ndio ambayo tuko tunazungumzia. So that's what we're trying to talk about right now. Watu wanaweza hata kukusupport. People can even support you. Mtu anaweza kuja hapa nasikia kwamba tuko na mradi wa van hapa. Somebody can come in here and say, "Oh, we have a van project." Anauliza ni ngapi zinakosa? And say, "How much is left on the van?" Labda tunasema tunakosa 8,000. And somebody say, "We need 8,000." Anakamata 8,000 anaandika check anawapatia. And just write a check for 8,000. Haijamaanisha ya kwamba amewapenda. It doesn't mean that he loves us. Amependa vision na project ambayo muko nayo. It means that he loves the vision and the project he has. Lakini hajakupenda wewe. But that doesn't mean he loves you. Usijidanganye ufikiri kwamba kwa sababu ametosha 8,000 ni kusema ya kwamba amenipenda. Bongo. But don't lie to yourself and think that because he wrote a check for 8,000 then he loves me. Kuna watu ambao wanaweza kukufurahisha. There's people that can really make you happy. Ukikuwa huko nao wanaweza kukufurahisha. When you're with them, they make you happy. Hata wewe mwenyewe unasema ya kwamba kama kuna mtu ambaye ananipenda, huyu mtu ambaye amesema haya maneno kweli ananipenda. And you can tell yourself like if there's anybody that really loves me, it's this person that says these things. Acha nikuambie hivi. Let me tell you this. Usipelekwe na maneno ambayo watu wanakuambia wakati uko hapo mbele zao. Don't go by what people are telling you when you're standing in front of them. Watu ni wajanja. People are cunning. Lakini sikiliza yale ambao wanayasema kwenye hauko. But listen to what they tell you when you're not there. Yale ambao wanayasema kwenye hauko ndio ya ukweli. Those things that they talk about when you're not there, those are the truth. Haya ambao wanakuambia wakati huko haiko ya ukweli, yaweke hapo question mark. Anything they tell you on your face, it's not true. It's not what they say when you're not there. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Praise God. Unajua watu wanaweza kukuambia maneno mpaka unasikia ni kama vile unapendwa. Hata kwenye vision ni kama unasema nafikiri sihitaji tena kupigana sana kwa sababu niko na watu ambao karibu yangu wananipenda. You know, some people can tell you really sweet things and good things and you start feeling like, you know, I don't really care about this vision anymore because I have all these people that are supporting me. It doesn't matter anymore. Nasema sio watu wote. But I want to let you know there's not everyone. Lakini kuna watu, baadhi ya watu There's only a few ambao wako na karama kama na hizo. and they have those type of talents. Jina la Bwana libarikiwe. Praise God. Nataka sasa nikulete kwenye mfano wa Yesu Kristo na kanisa lake. And I want to give you an example of Jesus and the church. Yesu kama vile mchungaji, Jesus as a pastor, na wa mitume wake 12 kama vile washirika wa kanisa. and his 12 disciples as the members of his church. Kwa maana vyote ambavyo tutaviongelea kwa sababu ya Yesu Kristo, ndio mfano wetu. And everything we're talking about is because of Jesus. Na tunajua kwamba Yesu Kristo ni mchungaji mwema. And we know that Jesus is a good pastor. Sasa sikiliza maneno haya. So hear these words. Yesu Kristo alikuwa na watumishi na wafuasi wake 12. Jesus had 12 disciples. Tuko na Simoni Petro, Simon Peter. tuko na Yakobo ambaye ni James. We have James. Tuko na Yohane. We have John. Tuko na Andrea. We have Andrew. Tuko na Philip. We have Philip. Tuko na Bartolomeo. We have Bartholomew. Tuko na Matayo. We have Matthew. Tuko na Thomas. We have Thomas. Tuko pia na Yakobo ambaye ni mtoto wa Alphaeus. And we have James, who is a son of Alphaeus. Tuko na Thaddeus. We have Thaddeus. Tuko na Simoni Mzeloti. We have Simon the Zealot. Na tuko na Yuda Iskarioti. And we have Judas Iscariot. Hiyo ndiyo kanisa la Yesu Kristo. That's the church of Jesus Christ. Kama Yesu angekuwa iko na jina, labda angelipatia jina lingine. Labda sio world changes, lakini iko na jina. And if Jesus wanted to give it a name, he could have given it a different name, but no, world changes. Lakini hawa watu 12 But those 12 people ambao ni kanisa la Yesu Kristo, that was Jesus Christ's church. Yesu alifikiri hivi. This is what Jesus thought. Ya kwamba hawa wanafunzi wake 12 wanampenda. That all these 12 disciples loved him. Lakini ukweli wa mambo, hawa wafuasi hawakumpenda Yesu. But the truth was that all of them did not love him. Kuna vitu ambavyo walitaka kwa Yesu. They were
there's things they were trying to get from Jesus. Wakati ambapo amewachagua, When Jesus picked them, kila mtu alikuwa na nia kwa sababu ya nini anamfuata Yesu. Everybody has their own agenda why they're following Jesus. Na unajua wakati huo kulikuwa matatizo ambayo yalikuwa yanaendelea. And at that time there were a lot of problems that were going on. Kulikuwa ufalme wa Waroma ambao ulikuwa unawatesa sana hawa ambao ni Wayudaya. And at that time the Roman Empire was controlling the Jews. Na Yesu naye anakuja nasema ya kwamba ninakuja kutengeneza ufalme wa Wayudaya. And Jesus came and said, I'm coming to restore the kingdom of the Jews. Kila mtu akasema si hapa njoo kope sasa. And everybody was excited, now we have a king. Na waza hapa nitapata sasa kazi. Kama nilikosea kule kwa Roma, sasa huyu ni ndugu yetu, nitapata kazi kwake. And everybody was like talking to themselves, now maybe I might get a job. Na kila mtu alitaka akuwe na uweza na mamlaka. And all of them are hoping that if this is the king, I might get a higher position in his kingdom. Kwa sababu waliona jinsi wengine walikuwa wanatumia mamlaka na nguvu, wakisema neno watu wote wanaheshimu. And the reason they were saying that because they seen all the Romans and all the people in power, how much authority they had. So wakataka ile heshima. And so they were looking after, the prestige na uweza and all the power. Hiyo ndiyo ambayo ikawafanya hivyo. And that's why they followed Jesus. Sasa twende katika Mathayo 20:20. So let's read Matthew 20:20. Nafikiri tutasoma sana, kwa hiyo uwe na Biblia yako. I think we might read a lot, so make sure you have your Bible. Mkristo anapaswa kuwa na Biblia yake. As a Christian, you need your Bible. Kabla haujanunua kitu chingine chote, before you buy anything else, you need to buy a Bible. Unapaswa kununua kwanza Biblia. You need to buy your own Bible. Hallelujah. Hallelujah. Kama haujanunua chicken, before you go buy that fried chicken, kama ni Walmart, kama ni King Supers, unanunua kwanza Biblia. If it's a Walmart or King Supers, just make sure you have a Bible first. Hallelujah. Hallelujah. Nataka hapa kwenye mstari wake wa 20. Matthew 20. Kwenye Biblia yako angalia. Look it in your Bible. Labda hatutakupatia muda wa kusoma kwa sababu ya muda wetu pia. We might not give enough time to read it because we don't have enough time. Lakini katika Mathayo 20:20, but if you read Matthew 20:20, kuna mama umoja mwenye yuko hapa. There's a mother here. Ni mama yake ya Yakobo pamoja na mama yake ya Yohane. It's John's mom and James' mom. Na huyu mama anaitwa mke wa Zebedeo. And this mother was Zebedee's mother. Na inasemekana ya kwamba huyu mama alikuwa aunt yake Yesu Kristo. Manake Yesu Kristo alikuwa anamuita auntie. And this lady was Jesus Christ's aunt. Ni kusema ya kwamba walikuwa na undugu pamoja na Yesu Kristo. So they were all one family, related. Sasa Yohane pamoja na huyu Yakobo, so John and James, ni wafuasi wa Yesu Kristo. They were disciples of Jesus. Lakini kuna kitu ambacho wanataka kwa Yesu Kristo. But they were after something. Wakasema tukienda kumwambia Yesu labda Yesu hatatuitikia. But they were like, if we tell Jesus about it, acha tumwambie mama yetu. But let us tell our mom. Tumtumane aende atuambililie Yesu. Let's tell him and have her go tell Jesus. Ya kwamba hivi yeye ni mfalme amekuja kutengeneza ufalme. And tell him you are the king that's coming to build a new kingdom. Yeye ataikaa katikati. He's going to be right here in the middle. Mie John niikae hapa kushoto kwake. And James says, if he's the king, and I'm going to be on the left. Na mie Yakobo ni kwe kuume kwake. And John was like, I'm going to be on his right hand. Yesu atakuwa njoo mfalme. Jesus will be the king. Mie nitakuwa niko prime minister. And I'll be the prime minister. Na mimi nitakuwa niko minister, sijui kama ni wa udongo kama ni wa nini, lakini tutakuwa tuko sisi watatu ndio tunamiliki ufalme wa Yesu Kristo. And I'll be a minister, I don't know what kind of minister, but we'll be leading with Jesus. Niulize swali. So my question is, hawa watu walimpenda Yesu? Do you think these people love Jesus? Wanapenda nini? What did they like? Cheo ndio ambao wanataka. They wanted that power. Utawazia kuko kingine kinyi wanataka. There's nothing else they wanted. Lakini Yesu iko na gisi ambapo aliwajibu hapo. But Jesus had a different answer for them. Na sitakuambia mwenyewe utajisomea. And I'm not going to answer you, you will read it to you. Turudi Mathayo 18. So let's read Matthew 28. Hapo tu kwenye Mathayo 18. Matthew 18. 18 mstari wa kwanza.
18 verse 1. Usikie sasa, si wako wanafunzi 12. There's 12 disciples, right? Wawili wameishaomba ndugu yao awatie kwenye ufalme wao. The other two that are related to Jesus already sneak and try to, get their way through. Soma kwenye Biblia yako mstari wa kwanza hadi wa 3. Read it by yourself on verse 1 to 3. Wewe unaangalia. And make sure you're reading it. Na mimi nikikwambia nini ambayo iko. And when you read it, I'll tell you what's happening. Biblia inasema ya kwamba hawa wengine 10 wakakasirika. And the Bible says that the other 10 were upset. Wakasema ni kusema nyinyi tu ndio ambayo walichagua, sina sisi tuko wafuasi. And they said, not only two were chosen, we are also disciples. Na munaomba viti viwili. And I asked for two chairs. Manake si wengine hatutapata cheo. And the rest of us will not get positions. Biblia inasema ya kwamba wakakasirika. And the Bible says they were upset. Na wakauliza. And they asked. Wakasema ya kwamba katika ufalme wako huu. And they say, in this kingdom, Jesus, ni nani anastahili kuwa mtu wa maana sana, chef, yani the greatest? Nani anapaswa kuwa mtu wa lazima zaidi? So the disciples asked Jesus, who do you think should be on the top, or who should be the boss of everyone? Wamefika wakati ambapo wanaanza kulilia sasa vyeo. And so now instead of loving Jesus, they're crying for positions. Wawili wameisha omba za kwao. Those two already asked Jesus for those positions. 10 nao pia wanauliza na sisi fasi yetu ziko wapi? And the 10 that were left are also asking for positions. Wanauliza nani mwenye anapaswa kwa juu? Mimi ndio nilianza kuchagua wa kwanza. And so they're asking you pick me first. Lakini hapa wawili balisha kia tayari balisha kamata viti. And these two already came and talked to you about. Yesu tuambie nani ndio mwenye anastahili kukuwa wa yulu zaidi kuzia benzake. And so Jesus need to tell us who is better than all of us. Wote wako wanatafuta nini? So what are they all looking for? They're looking for power. Mathayo 19. Hapo tungali kwa Mathayo. We're still in Matthew. Mathayo 19. Matthew 19. 27. Hiyo moja labda mtu mmoja tusomee hayo haraka. Maybe somebody can read us that one. Ile tu 27. Just 27. Amen. Read it in the name of Jesus. Petro sasa na anasimama. Hasira zimemkamata. Akamwambia. Tazama sisi tumeacha vyote tutakufuata. Tutapata nini basi? Unacheza na wa mitume. Tutapata nini? So what are we going to get? Tumeacha kila kitu. So we left our lives, everything. Tumeacha nyumba zetu. We left our homes. Mimi Petro nimeacha biashara yangu ya samaki. Me as Peter, I left my fishing job. Wewe peke unajua jinsi ile samaki ilikuwa kanisa inanipatia pesa. And you know Jesus how I was getting a little money from. Sasa tuliacha hivi tukakufuata. So we left everything to follow you. Sasa tutakula wapi, tutakunywa wapi? What are we going to eat and what are we going to drink? Jina la Bwana libarikiwe. Praise God. Utafikiri ya kwamba hawa watu walikuja kwa sababu ya kutumikia watu, kumbe wamekuja kujitafutia. When you look at it, you think that they came to serve people, but not that. Hawa watu kwenye akili zao wanajua kwamba hii ni mambo ya serikali, hii ni government, kula na kunywa. In their mind, they thought this is a government where you just eat and drink. Na ndiyo ambayo yanapita katika nchi zetu. And that's what it's happening in our countries too. Unakuwa nasikia wamebadilisha huyo kiongozi. And you all the time hear we have a new minister. Ikikuwa wakati ya campaign wanawapatia maneno mazuri. And then when it's about election time, tutawafanyizia hivi. We're going to do this. Tutawafanyizia hivi. We're going to do this. Kila mtu anasikia kwamba mabadiliko yanakuja. And everybody feels like there's change. Akiingia tu kwenye kiti. But as soon as they take that position, anawasahau nyinyi wote. You go and they forget about you. Wamekuja kula na kunywa. All they come to do is to eat and drink. Hawataki kutoka kwenye kiti. They don't want to leave their positions. Wanabana. They're stuck there. Ndiyo ambayo pia iko nasumbua wanafunzi hawa. And that's what was bothering Jesus, the disciples. Jina la Bwana libarikiwe. Praise God. Wanasema tutapata nini, ndio ambacho tutapata. So they were asking, what are we going to get out of this? Jina la Bwana libarikiwe. Praise God. Hawakuuliza tutatumika wapi. They didn't ask what can we do, or what position can I serve in. Hapa kwenye kwaya kuna kitu ambacho mnahitaji kwenye kanisa hili, labda watoto wanawasumbua, mnaweza kunipatia mimi nijitoe kusudi nisaidie watoto? They didn't ask,
in a choir or in the church, these kids are always running around. Can I do something to keep the kids? Wote wako wanaomba viti vya juu kwenye watakuwa nakanyagia watu. Everybody just wants to be up on the top so they can, put a step on people's heads. Hakuna mtu mwenye kwa nauliza sasa watoto wakienda kule kwa matualete wakiharibu. Sinaweza enda nikakorope huko kusudi kanisa letu libaki sawa. Nobody is asking, so I need to take care of the kids because if they destroy something here, it's not good for our church. Hakuna mtu mwenye kwa nauliza kanisa likiisha niko naomba kama naweza kusanitize. Nobody will ask, the church is over. What can I do to sanitize the seats? Hakuna mtu mwenye kwa nauliza tuko naenda Texas na mimi najua kutembeza van. Kama unahitaji mtu akutembeza van, mimi nitatembeza van. Nobody is going to say, no, we're going to Texas for a wedding. I'm a good driver. I want to drive the van. Kila mtu iko nauliza zile viti za juu. Everyone just wants to be on top, big positions. Ukikuja kumtafuta ni mpaka upitie kwa secretary uombe appointment ya kuambie baada ya wiki 2 ndio kama bahati ikifika tunaweza kuwasiliana. He likes the position whereby they have a secretary, and before he can see him, you have to go through the front desk lady and then the secretary, and maybe if there's time he can see him in a week or 2. Na baada ya kukuuliza baba yako ni nani na mama yako ni nani, kuko mtu mwenye anamjua huku. And before you can see him, they will ask you, who's your dad and who's your mom? Do anybody of these leaders know who they are? Wanataka power. They want the power. Wanataka heshima. They want the big respect. Lakini hawataki kuhudumia watu. But they don't want to serve people. Kanisa silikakoma. And the church grew. Kanisa likatoka kwa wamemba 12. And so the church grew from 12 disciples. Likafika mpaka watu 70. And it grew to 70 people. Kama wewe ungekuwa uko mchungaji wa kanisa, and so if you were a pastor for that church, ama ungekuwa uko mshirika kama kiongozi ndani ya kanisa, or a leader in that church, hiyo siku si ni ushuhuda mkubwa. So that's a good testimony, right? Uko mtu mwenye ataikala chini kweli? Is anybody is going to sit down and just watch? Mungu abaongezee watu 17 kugisi mko. God just added about 70 people. Benye labuda hamukuhubiria lakini bamekuja. You didn't even preach, they just showed up. Hamkuwapatia pesa lakini wamekuja. You didn't give any money, they just showed up. Watu wakakuja. So people kept coming. Sema kanisa likakoma. And the church kept growing. Mwambie jirani yako kanisa likakoma. Tell your neighbor the church grew. Lakini kanisa wakati ambao limekoma sijui kama imeleta furaha ama imeleta shida. But the problem is we don't know if the church is growing, it is bringing love or what's happening in the church. Yohane 6 twende. Let's go to John 6. Kwenye Biblia yako. In your Bible. Yohane 6. John. Yes. John 6. Na mstari wa 2. In verse 2. Biblia hivi ndio kisinasema. And this is what the Bible says. Aseme makutano mengi yakamfuata. The Bible says that a multitude followed him. Kwa sababu waliona miujiza. Because they saw miracles. Hello. Hello. Makutano mengi yakamfuata. A multitude of people followed him. Kwa sababu waliona nini? Because they saw miracles. Je, hao watu walimpenda Yesu? Did all these people love Jesus? Hao ambao waliongezeka walimpenda Yesu? Did all these people that wanafuata nini? They were following miracles. Uliwaza sasa niko na kuambia bidai. I wonder what you were thinking I was going to tell you. Yohane 6. John 6. Mstari wa 26. 26. Usikie gisi Yesu Kristo naye hasira naye zimemkamata la Buddha. And now you see Jesus upset right here. Makumi 26 Yohane ya 6. John 6:26. Yesu akasema hivi. And Jesus answered them. Yesu iko na kwenye alikuwa iko. Jesus was somewhere. Na haya makutano yanakuja yako yanamtafuta. And this multitude was trying to find where Jesus was. Mimi nawaza kulikuwa mko amo ba mama. I think there were moms. Mulikuwa amo ba dada. There was ladies in there, young ladies. Amo ba kaka. There were young men. Mulikuwa amo na baba. There were men. Wote banakuwe. They're all coming. Banafika kwenye Yesu iko. They came where Jesus was. Walikuwa wanamtafuta. They were looking for him. Unaweza wanamtafuta njia nini? You know why they were looking for him? Anamwambia Yesu. They said, Jesus, kweli kabisa unajipoteza.
You just disappeared from us. Haujui kama tulikuwa tuko tunakutafuta. You don't understand how long we've been trying to find you. Yesu akawatizama. And Jesus looked at him. Akawatizama. And he looked. Akaangalia watu ambao wanapendeza kwa maneno hao. And he wondered, these people are saying really wonderful words. Ni wajibu nini? What do I tell them? Akawajibu akawaambia. And this is what he said. Ase, ninajua mnanitafuta. I know that you've been looking for me. Sio kwa sababu nyinyi muliona miujiza. Not because you saw miracles. Lakini kwa sababu mulikula na kunywa mukasaza. Mnakia tafuta vingine. It's because the other time I turned bread and fish, and you guys ate and took some home. Hao wanampenda Yesu. Is that love? Si ndio mchungaji wao? And that's their pastor. Wanamtafutia nini? What are they looking for? Wanamtafutia mikate. They want to get bread from him. Tuko hapo katika John. And we're still in John. Yohane ile 6 mstari wa 55. And John 55. Sikia sasa Yesu anafika wakati ambapo anaanza kufundisha. Sasa kisi niko nafundisha hapa leo. So now Jesus started teaching them. Njoo usikie kwenye shida ya kufundisha kwenye kuwako. And now you understand how difficult it is to teach. Ukianza kufundisha unagusaka vitu vyenyewe viko mu maisha ya watu. Because when you start teaching, you poke on things that unavileta vyote vyenyewe labda uko unasema vyote tunaviweka wazi. You open up people and they're scared of that. Wenyewe wako tuna roho wa Mungu. And people with the Holy Spirit. Na wenyewe waliitwa na Mungu. And those that were called by God. Na wenyewe wamewekwa katika vitanga vya Yesu Kristo ambavyo hawawezi wakatoke. And those that are in the palm of Jesus that they can leave. Hapo ndipo ambapo wanapata mizizi tena zaidi wanakoma. And that's where they mature. Sikiliza vyenye hapa nasema. So hear what Jesus said here. 55 John 6:55. Yesu anasema hivi. This is what Jesus said. Akiendelea kuwafundisha as he continues to teach. Akawaambia vile vyenye niliwapatia. And he told them that stuff that I gave you ni chakula. That was good food. Lakini acha niwaambie chakula ya ukweli. But let me tell you the akawaambia mwili wangu gisi mnauona. This body of mine that you're looking at. Na damu yangu gisi mnaijua. And my blood like you guys know about it. Hiyo ni chakula. That's also food. Na damu yangu ni kinywaji. And my blood is a drink. Wale watu wakasema And the people are like, what? Huyu kweli mtu mwenyewe akatambia aseme ni mchawi. The people are like, maybe this leo sasa anatuambia ukweli wake. These people pretend that he's a witch. Alikuwa anatufichika. Tuko najiuliza tani watu hawampendaki. And I was wondering why people don't like him. Tuko najiuliza tani watu wanasema sasa huyu anatumikishaka nguvu za giza. And I wonder why people are saying that he uses the devil's powers. Mungu asifiwe. And they were like, praise God. Leo maraba Mungu anamgusa anatuambia ukweli. I think God just touched him so he can tell us the truth. Tuanze kula nyama za watu. How can I eat a human flesh? Tukule na damu za watu. And drink blood? Wale wachawi wenyewe walikuwa wanatuambia kanjua sasa. And so that those the witchcraft in Africa, they would tell us about this is it. Biblia inasema Yesu akajaribu kujifasiria mpaka kule kumwisho kule utasoma. And Jesus tried to explain it, just read it all the way down. Lakini kwa sababu watu wameelewa ya kwamba mission inabadilika. And because they at that point they realized that's not the mission. Wanaanza kutubeba sasa mubia kiroho. He started taking them into spiritual world. Wakati tulikuwa tunajua kwamba ufalme wa huyu Yesu ni wa mwili sagisi ufalme wa Roma huko. And now it's not talking about the kind of leadership like the Roman. Anaanza kutupeleka mubia kiroho. He's now taking us to a different leadership. Anaanza kutugeuza bachawi sagisi ni mchawi. And he started to turn us to witchcraft. Mwenye hana miguru. And those that don't have their feet. Achonge mbao. Need to build some. Wakakimbia. And they all ran away. Wote wakakimbia. They all ran away. Kukabakia wanafunzi wake 10 na hawa. And the only people that were left are the 12 disciples. Yesu akawageukia. And Jesus turned around. Akawauliza. And asked them. Mwenye manake amesikia vile nilisema. You guys didn't hear what I just said. Mbona wale 17 wameenda? How come the rest of the other people ran away? Mwenye mungali mnafanya nini hapo? What are you guys still doing? Sikia gisi Petro atasema. This is what Peter said. Akamwambia Yesu. And I said, Jesus. Lakini na wewe unajua. You know Jesus. Twende wapi? Where do we need to go? Twende wapi? Where should we go?
Bienye tuliacha ni vya mingi juu yako. We left everything because of you. Kwako tu ndio kuko uzima wa milele. In you is where we have eternal life. Sasa tuache uzima wa milele, twende tena tunahangaikia wapi? So we live this life and go where? Kama hawa walisikia na wakakimbia. If these people heard this and ran away. Sisi tulisikia, we heard it, tukakuelewa, we understood, na wenyewe tutasema tunavijua. and what we're talking about we know. Hatuna kwenye tuko tunaenda. Tuko na wewe mpaka kufa juu uko na maono ya Mungu ambayo Mungu alikupatia juu yetu. Tukaenda na wewe, kama ni kufa tutakufa kwa mwana wewe. We're not going anywhere. We're staying with you because we know what you have and what plans you have. If it's dying, we're going to die with you. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unaweza wazia labuda vitu vimeishia hapa. And you might think that that was the end of it. Siku moja katika Luka sasa 9, badilisha za kitabu. So go to Luke 9. Luka 9:54. Luke 9:59. 54. Usikie gisi watu wamoja wako na hasira zenye ni za hatari na wako kanisani. Kwa kanisa ya Yesu. And now you're going to see these people that are in a church but super upset. Nilitaka tu nisome hiyo 54 kwa sababu ya muda wangu. I'm just going to read that, just we don't have a lot of time. Lakini ukisoma kutoka juu, but when you read it from the top, nafikiri 51 utapata maneno hayo vizuri. You can get all that what I'm trying to say. Lakini acha nikuambie nani. But let me explain it to you. Kwa sababu pia mimi nayajua. Because I know it. Siku moja Yesu anakaribia kufa sasa. And so it was closer to when before Jesus was crucified. Na ilibidi Yesu aende Yerusalema. And Jesus was supposed to go to Jerusalem. Kwa sababu huko ndio ataenda kuteseka. Because that's where he was going to suffer. Lakini akasema kabla sijaenda Yerusalema, but he said before I go to Jerusalem, kuna mji ambao unaitwa Samaria. There's a city called Samaria. Nataka ipate muda nikae hapo Samaria kwanza kabla sijaenda Yerusalemu. I would like to stay in Samaria for a little while before I go to Jerusalem. Akasema acha nitumane watu waende kuniulizia labuda kama ni hoteli sijui. I'm going to send a few of you guys to go check if there's an hotel. I don't know. Waangalie kama kuna soko. To check if there's a market. Mtu anaweza kumaliza hapa kama ni wiki moja ama mbili, atakula nini, ataishi aje, jinsi ya kuishi kama jinsi watu wanavyo. Just to figure out how we can survive in Samaria for a couple of days. Hawa watu wakaenda katika kijiji hiki ambacho ni cha Samaria. And all they went to this village called Samaria. Na hii kijiji kulikuwa watu ambao ni wa Yudaya lakini wa Samaria kwa sababu kulikuwa wale wa Yudaya kabisa wenyewe, the true Jews na wale Samaritan Jews. And there was a mix of tribes there. There was the true Jews and then there was a mix of the Samaritans and the Jews. Si mnakumbuka ule mama alisema ya kwamba wewe Yesu ninyi wa Samaria na wa Yudaya hatuchangani. And you remember that lady said that you Samaritans and the Jews we don't mix. Ya njoo hao sasa wanafika hapo. So those are the people I'm talking about. Wakasema kama ni Yesu mwenyewe iko na kuya aende Yerusalema. And they said, you know, if Jesus wants to come here, he doesn't need to come here. Na taikala tu hapa siku kidogo kisha aende kule kwao. He can just be here for a day and go to his way. Hatuitikie aingie hapa katika kijiji chetu. We're not going to allow him to come to our village. Wakati habari zilirudi, when the news came back to Jesus, Yohane pamoja na Yakobo wakakasirika. So John and James got really upset. Aenjo hawa watu wa shamba, hawa watu wa Samaria wanaweza kumkatalia mfalme wetu ambao ni wa nguvu mwenye uweza. Hii udongo yote na dunia yote ni ya kwake. Viko na tuchezesha. Haiwezekani. And James and John are really upset. They're like, you know, what in the world can these people say that? And this whole universe belongs to this king. They can't. These stupid people can't say that. Wakaenda kwa Yesu. And so they went to Jesus. Wakamwambia Yesu. And they told Jesus. Unajua kinye tunataka kufanya? You know what we're about to do? Mimi Yohane. Me as John. Na ndugu yangu Yakobo. And my brother James. Tunataka kuomba moto kutoka mbinguni. I'm going to pray a fire from heaven. Ilunguze kule watu wote kule. To destroy na mashamba all zao these zote people. na
manyama zao zote. And all the animals and everyone else to be Ile destroyed. kijiji yote tunataka kuisambaraza I just want God to destroy everyone in that village. Yesu akawaangalia. And Jesus looked at him. Akajiuliza hii kanisa yenyewe niko nayo. And he wondered, what kind of church? Kanisa ya wauaji kama na hawa. A church that just want to kill other people. Yesu akashangara kuona ya kwamba wameikaa pamoja na Yesu lakini bangali na roho ya kuua kijiji mzima. And Jesus wondered, if I've lived with these people for this long, they're still thinking waombe Mungu they have the kutoka spirit of mbinguni killing. ilunguze watu wote. And they're praying for fire from heaven to destroy. Na mimi Yesu nilikuja kutafuta And I, Jesus, came na to search kuokoa kiliopotea. and to save that I was lost. Nikaacha utukufu wangu mbinguni. And I left my kingdom in heaven. Nikakuja kutafuta wenye dhambi. And to look for the sinners. Lakini angalia washirika wa kanisa And langu. look at my members of my church. Hawana huruma. They don't have any mercy on people. Wako ni wauaji kama gisi wale ambao wanatesa watu wa Roma kule. Hivyo ndivyo roho zao ziko. They're just like the Romans. They're killing people and destroying people. Mungu akasikia vibaya. And God was a little upset. Yesu akasikia vibaya. And Jesus was upset. Wanataka nini? What do they want? Unawaza kama wanampenda Yesu? Do you think they still love Jesus? Hawampendi Yesu. I don't think so. Wanataka heshima. They're looking for that. Na waoneshe wale watu ya kwamba wako na mtu ambaye ni wa maana. And so they want to show other people that, we have a very important person with us. Na waoneshe ya kwamba sisi tuko na power, tunaweza kuomba moto kutoka mbinguni inawachoma nyie wote hapa. And to brag that we have power and authority, we can call fire from heaven and destroy everyone. Wanaanza kutembea ni kama mabega imefika sasa kwenye kichwa. And they start walking like, they're shoulder high. Wanakuwa kama ni watu ambao wanafanya gym, hizi zote hivi vyote vimevimba sasa. And they act like, they've been in the gym and they're musculars. Unajua kuna Wakristo ambao wako kama na hivyo. There's Christians like that. Hawampendi mchungaji wao. They don't love their leader. Lakini wanataka heshima. But they're looking for that, power and position. Jina la Bwana libarikiwe. Praise God. Hivi ndivyo ambavyo vinawafanya watu hawa kutembea pamoja na Yesu. And that's what's making these people to follow Jesus. Sasa Yesu iko na kwenye anafika. So it got to a point, Jesus got to a point. Mnakumbuka Mathayo 28:18 na 20? You remember that Matthew 28? Wakati Yesu amefufuka anawapatia wanafunzi wake kazi ya kwenda kuhubiri. When Jesus was resurrected and gave the disciples, commanded disciples to go preach. Katika mambo ambayo amewaambia, aliwaambia kwenda kuwafanya watu wote kukuwa wanafunzi wake. And he commanded them to go make disciples. Akasema ya kwamba muwafundishe. He told them to teach them. Akasema ya kwamba muwabatize kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. And he told them to baptize in the name of Jesus, the Father and the Son. Lakini pia akawaambia kwamba msiogope. And also told them not be afraid. Nitakuwa pamoja na nyinyi because I will be with you hadi mwisho wa kizazi hiki. And I will be there till the end of time. Yesu kabla hajaenda mbinguni, but before he went to heaven, akamchagua mtu mmoja anaitwa Petro. He appointed one person by the name Peter. Akamuita Petro. And he called Peter. Akamwambia Petro, hapo ni Yohane 21 sasa tumeingia. That's John 21 we're talking about right now. Andika hiyo. John 21. Yohane 21. John 21. Mstari wa 15. Verse 15. Akamuita Petro. And he called Peter. Katika wanafunzi wote, and all his disciples, katika washirika wote, and all the members of the church, akamuita mtu mmoja anaitwa Petro. He only called one man called Peter. Akamwambia Petro kuja. And he said, come on, Peter. Akamwambia Petro. And he said, Peter, nimekuona, I've been looking at you. Na nimekuwa na wewe muda mrefu. And you've been with me for a long time. Miaka mitatu sasa hii. 3 years now. Niko na kufundisha neno. Been teaching you the word. Natembea na wewe. Going places with you. Nikienda kuomba sikuachi. When I go to pray, I go with you. Mara nyingi nikienda nafasi. Most of the time when I go places, naendaka na wewe Petro. I go with you, Peter. Naenda na Yohane. I go with John. Naenda na Yakobo. And I go with James. Kuna mahali ambapo naenda na wengine wote. But there are some places that I take everyone. Lakini kuna mahali ambayo ni specially huwa tunaenda tu sisi watatu. But there are some special places that I only go with the 3 of you. Wakati huu hamuiti Yohane. At this time he doesn't call him John. Hamuiti Yakobo. He's not calling Petro. James. He's not called James.
anamuita Petro. He's calling Peter. Petro, Peter, nikuulize swali. can I ask you a question? Hautakasirika? Are you going to be upset? Je, Petro, nikuulize. Let me ask you this, Peter. Nimeangalia katika kanisa lote. I've been looking around in the church. Hata wakati ambapo ile 17 ilijiunga kusisi, unakumbuka? You remember when you have all those 70 members that came in? Na unakumbuka zile zingine wale watu 500 kama ni 1500 ambao tumekulisha huku na huku kule kote kwa tumepita. I remember those 5,000 people that we fed and all those places we've been. Lakini niko na swali moja nataka kuuliza. But I have a question to ask you. Je, Petro, Hey, Peter. ya kwanza njoo hii. This is my first question. Kule kwenye unaendaka kule, All those places you go sometime, watu wananiitaka hai. what do people call me? Hapa kwanza ameleta wanafunzi wake wote, kanisa lote kama hivi. Anauliza swali la kwanza. So they all the 12 disciples of the whole church was here like this. Kila mtu anasema majibu zake, si ndio? So everybody was giving answers. Na majibu gani ndio walimpatia? Do you know what answers they were telling Jesus people call him out there? Wamoja wanasema ni Elia. Some people said you are Elijah. Wengine wanasema ni Musa, wengine ni Elia na mengine siyajui. Moses. Aha. Some people said he was a Messiah. Siwazi kama kwa mtu mali sema Messiah. Mpaka wakati yenyewe aliuliza, sasa kama nje wananiita vyenyewe wananiitaka. And nobody said Messiah until Jesus said, sasa nyie mwenyewe ni kanisa yangu, tunaikala pamoja hii miaka yote. Mwenyewe mnanijua sana vile nani. If everyone out there call me all those names, what do you guys call me? Wote wakanyamaza. And everybody was so quiet. Petro akainua mkono. But Peter was loud and lifted his hand. Akasema mie, And he said, me, mimi najua kwamba wewe uko. I know that you. Mnimalizia hapo kwa sababu sipakumbuki tena. Akasema nini? Kristo mwana wa Mungu aliye juu. And Peter said, you are the Christ, Son of God, in heaven. Hiyo si ni kanisa lote? And that's the whole church. Akaita Petro siku moja, kuja sasa wewe. And so he called Peter one time and called him, come here. Akamuuliza hivi. And he asked him, nimeangalia katika watu wengi, I've been looking around all these people. bado sijaona upendo wao. I haven't seen their love. Lakini nitaka nikuulize. But I wanted to ask you. Je, Petro, So Petro, unanipenda? do you love me? Unaona jinsi Yesu anateseka naye na neno moja, kupendwa. You see Jesus here struggling with the word love. Anataka rudia mbinguni lakini hajasikia, yani hajapata mtu ambaye anampenda. And Jesus was about to die and go to heaven, and at this point he hasn't found anybody who really truly loved him. Na ndio kitu chenye kinamhangaisha. And that was like really bothering him. Kinamtesa hata kwenda kwenye maombi, nafikiri kuomba Mungu, sutie roho ya upendo kati ya watu wanipende. And every time he went to pray, he would ask God, can you put that love in people's hearts so they can love me? Haoni kama hii mambo ni hatari. And he was a little concerned about that. Kumbe kila mtu anahitaji kupendwa. So everyone wants to be loved. Kwenye Yesu anahitaji kupendwa. If Jesus himself wanted to be loved, na njoo Mungu, and he's God, amemaliza na kanisa lake miaka hii, and he was with his church for 3 years. Sasa na sisi tumemaliza miaka hii. Like us, we've been together as a church 3 years now. Lakini Yesu angali anateseka. But Jesus was still suffering and wondering jua kama wanampenda. if his church members loved him. Petro akajibu. And Peter answered Jesus. Jinsi alivyojibu, This is how he answered. akasema hivi. He said, Ndiyo Bwana. yes, Lord. Unajua. You know that. Hakusema ya kwamba ninakupenda. You didn't say I love you. Akasema hivi, unajua. You already know ya kwamba mimi nakupenda. That I love you. Simama kwenye miguu yako. Stand on your feet. Yanayobaki tutayaona Jumapili nayo kuja. We can talk
the rest next Sunday. Mimi sitaenda kuwalalisha hapo. I don't want to keep you overnight here. Juu mnapaswa enda manyumbani. You need to go home. Inua mkono wako. Lift your hand. Mungu wangu, ninakushukuru kwa sababu ya familia hii. Nasema asante kwa neno ambalo umelileta kwetu wakati tunajifunza maneno mazuri yanayojenga ufalme wa mbinguni hapa chini ya jua. Baba, ninajua ya kwamba kila umoja wetu iko na kitu chenye anaweza kuchangia katika ufalme wako. Ninaomba umoja wa kanisa lako. Ninaomba mawasiliano katikati yetu kama vile familia. Ninaomba kuheshimiana kama vile watoto wa nyumba moja. Ninaomba pia kuaminiana kama vile watoto wa nyumba moja. Yesu, kabla haujaenda mbinguni uliwaombea wanafunzi wako. Ukawaombea umoja kwa sababu ulijua kwamba katika umoja kuna nguvu. Na mimi kama vile mtumishi wako, Baba, ninaomba umoja wako uendelee katika watoto wako. Vyote ambavyo vinavyopiganisha maisha yao, mipango yote ambayo ni ya kuzimu na watesi, vyote ambavyo mfalme wa ajabu vinawaweka kuwa chini, kila kujizarau kokote kule ambako muovu ameweka katika maisha yao, na kila maagano yote ya kuzimu na mizimu, ninaalika moto ambayo Elia aliyouomba kuja na kuramba na kulunguza kila mipango yote ya shetani kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba upendo wako usioshindwa, kwa maana wewe ni Mungu upendo, ujaze kanisa lako, ujaze majirani wao tutakapomaliza majifunzo haya, kwa maana Roho Mtakatifu ni wewe tu unaweza kufundisha, na ni wewe unaweza kutupatia shauku ili tuingie katika nchi hii na tulitangaze neno lako. Tusaidie Baba, kwa sababu sisi wote ni wadhaifu tena watenda dhambi, lakini Mungu tunaomba neema yako ambayo tunaitangaza na matumaini yako ambayo yuko ndani ya Yesu Kristo yatujai kutoka sasa hadi mwisho. Tutakapotoka mahali hapa, bariki hatua za miguu yetu, hata umoja asijikwae. Yeyote ambaye ni mgonjwa apokee uponyaji. Yeyote ambaye anahitaji ndoa apewe ndoa. Yeyote ambaye anahitaji mume apate mume. Anayehitaji mtoto apate mtoto. Anayehitaji shule apate shule. Anayehitaji kazi apate kazi. Na kadhalika, baraka zote za mwili na za kiroho ulisema ya kwamba utatumiminia. Baba, tunaamini neno lako, kwa maana uko nyuma ya neno lako kulikamilisha. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.